Session will now come to order. Please rise for the Philippine National Anthem. Lupang hinirang buwan ang pag-ibig sa manlulupit pinakasisingin sa latatang lubog sa simulat sa langit ang mahal ay nilakang mula at awit sa malaki na mahal ang isang ng mata at tuwing nagpupay na naninigay ang ikupin na karagam ay nagpapay ng ibig lumalakay Please remain standing for the opening prayer to be led by the Honorable Simando. Let us pray. Dear Lord, as we deliberate into this session, give us the wisdom to overcome passion. Give us that understanding heart to do away with prejudice. Give us the foresight to know what the future may devise. Give us the courage and strength to seek the truth in what is good. Give us the facility of language that we may be understood. And finally, our Lord, make us worthy public servants of this province. We deeply love and highly honor the province of Camarines Sur, the premier province of the Bicol region. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Spirit. Thank you, Honorable Simando. May I now request the Secretary to do the roll call? Honorable Vice Governor Fortunato C. Peña. Present. Honorable Board Member Warren A. Senior. Honorable Board Member Darius S. Nopra. Honorable Board Member Fabio F. Figuracion. Honorable Board Member Nelson B. Julia. Honorable Board Member Rito P. Espiritu Jr. Honorable Board Member Emmanuel H. Noble. Honorable Board Member Hilmar S. Pacamara. Honorable Board Member Amador L. Simando. Present. Honorable Board Member Giovanni A. Senior. Honorable Board Member George Sabengua. Mr. Chairman, I have the honor to certify the existence of a quorum. Yeah. Mr. Chairman, may I move for the approval of the agenda? Sorry, we have not recognized you yet officially. Mr. Chairman, can I... during the last session, there was already a deliberation. The entire body was asking for a 15-day period to study the committee report. So I think the official stand of the body during the last session was to wait for the approval of the committee report. Mr. Chairman. So I'm sorry, sir. Mr. Chairman. I'm sorry. This is a question of privilege of a member of this board. We have not yet recognized you officially. I'm sorry. Mr. Chairman, if I may ask... I'm sorry. Recess po. I was requesting for a meeting with you when you visited me. You did not signify interest. Ako very friendly po ako kay Alvin. May decision ang grupo. Pero tulos na. Yan po. Ako suggest ko sir. You can... Ay ganun po ko na magagawa. Give us 15 days. After that, isa ka na po dito.
masupog mo po, nag-urulay ang body. That was agreed upon during the session. Now, kung niya, nag-recognize na kami, pero that's tantamount to disregarding the decision. We act as a collegial body. You have your letter. I have included that. We will be discussing the other matters. We will recognize your letter. Pero not this time. Sige na. Anyway, you can take your seat. You can listen. We give you the opportunity. Pag other matters mo, I will be the one to discuss your letter. Go provide it. You can take your seat. Okay, we now proceed with our session. We now have the quorum. We go now to the approval of the agenda. Agenda. No. Approval of the agenda. Approval of the agenda. Yes. May I move, Mr. Chairman, of the approval of the agenda? Do we have any inclusions in the agenda? Sir, My inclusion. Mr. Chairman, thank you very much. My inclusion, Mr. Chairman, under item business for today, Mr. Chairman, Yes. is I propose resolution urgently requesting the Department of Public Works and Highways, DPWH, to reconsider the implementation of the widening project of the municipal road in Barangay del Carmen, del Rosario, and to transfer the project and other places in the municipality of Mindalabac, not in the said barangay, of which such implementation will not affect or displace any residents of said municipality. Thank you, Mr. Chairman. Okay, so there's a motion. Any second? Duly seconded by the Honorable Pacamara. The same is approved. Any other inclusion? Yes, the Honorable Noble. Mr. Chairman, a very much urgent on the part of the Rinconada District. Resolution urgent requesting the Department of Energy, DOA, to cause the immediate reconnection of electric power to the consumer of the PIP district of the Kamsur, Rinconada. I move, Mr. Chairman, very much urgent on the part of the Rinconada area. Okay, anybody seconding the motion? Duly seconded by the Honorable Figuracion and Honorable Bani Senyar. Same is approved. Mr. Chairman, may I move for the inclusion of the following items? Number 1, resolution authorizing Governor Miguel S.R. Villaferte to negotiate and enter into a memorandum of agreement for and behalf of the province of Camarines Sur with the Philippine Film Studios Incorporated relative to the use of accommodation facilities and other services facilities at Guta Beach Resort, Karamuan, Camarines Sur while filming a television show. Number 2, resolution authorizing Honorable Governor Miguel S.R. Villaferte to negotiate and enter into a memorandum of agreement for and in behalf of the provincial government of Camarines Sur with Swim Junkie Swimming Incorporated relative to the holding of Karamuan 7-kilometer swim challenge in Karamuan, Camarines Sur. Yes. I move for the inclusion of these 2 items. Anybody seconding the motion? Duly seconded by the Honorable Nopra. Any objection? Hearing none, the same is approved. Of guests. Now, we have not yet approved the agenda. Any other inclusions? If there is none, May I move for the approval of the agenda as amended. as amended? Any second? Duly seconded by Honorable Nopra. The agenda for today as amended is hereby approved. Appearance of guests. Mr. Chairman, may I move that Board Member Darius Nopra be recognized for his guest? And Yes. may I move for the suspension of the rules? Rule suspended. The Honorable Nopra is hereby recognized. And may we now request our guests, the Secretary, to recognize our guests, invited guests this morning. Yes, sir. Among the guests that were invited last May 31,
Those who are present today, Your Honor, are only Honorable Bernard P. Brioso of Libmanan, Honorable Rodel C. Razonable, the Municipal Councilor of Libmanan, Honorable Luis V. Cañete, Municipal Councilor, Honorable Valiant P. Maria, and for the ex-Kagawad Jose B.D., Mr. Carlos Espinosa, and a certain Ed Abilino. Yes, sir. Please occupy. May we request our guests to please occupy the front seats. The Honorable Nopra is now recognized. Thank you, Mr. Chairman. For clarity po, may I inquire from the Sangguniang Panlalawigan Secretary, ano po na-receive si invitation ni Director Yes, Your Honor. The letter that was sent to Vice Mayor Bulaong was received by Miss Lydia Liego last May 31. Our invitation to the Honorable DIRG Provincial Director po? It was sent to them last May 31 and it was properly received, Your Honor. So, Mr. Chairman, I'd like to believe that maabot si Director Matideo. And on the onset, Mr. Chairman, I would like to thank the distinguished gentleman from Libmanan, members of the Sangguniang Bayan of Libmanan, and the concerned citizen from my hometown, ex-Kagawad Nonoy, Mr. Carlos Espinosa, the President of the Libmanan Business Club, the representative coming from the Libmanan Deliberate, and of course, Mr. Chairman, sa iba pa pong yaon nagdingunya na nagdadalan. Mr. Chairman, I rise on my personal privilege relative to a very important matter which concerns my constituents in our beloved municipality of Libmanan. Mr. Chairman, last March 9, 2015, I received a letter dated March 8. Permado po kan duwa kataho. Nasinda Mr. Arthur D. Cantos, Chairman, kan Libmanan for Reforms, Accountability, Transparency, and Empowerment, o Librate. Asin hali kay Mr. Carlos P. Espinosa, President kan Libmanan Business Club or LIBC. Mr. Chairman and esteemed colleagues, naguhumapot po sinda kung ang annual budget para sa taon 215 kan Libmanan na ipasar nin tama. Ang sa indang kaputan, Mr. Chairman, iyo po ini, and I quote, based on the issues surrounding the appropriation ordinance number 14-09 and resolution approving that ordinance number 14-332 series of 2014 of the local government of Libmanan. Ini po, Mr. Chairman, ang ordinansa as in resolution na nag-autorisar kan annual budget para sa taon 2015 kang gobyerno municipal kan Libmanan. According to them, sa nagsurat po sa kuya, may we seek for answers to the following. Number 1, whether or not the procedure in the approval of the annual budget was faithfully followed, specifically on the number of votes. Number 2, whether or not simple majority and not qualified majority would indeed suffice in the approval of the subject annual budget. Number 3, if indeed simple majority would be enough
What then is the categorical definition of simple majority? Mr. Chairman, kaputan po kan mga concerned citizen sa Banwa ng Libmanan. Nayo po ang mayormenting rason kung taano pinakiulay ko sa Sangguniang Bayan na matanam pong lugar ngunya na aga na mapag-urulayan ta po ang temang ining labi kahalaga para po sa Banwaan mi. Labi mang kahalaga sa Sangguniang Panlalawigan po, takita bilang reviewing authority, Mr. Chairman. Ang Sangguniang Panlalawigan, garo man sa nakita ang last line of defense kan mga namamanwaan, urok sa mga bagay pertenese sa kamuktakan po. Sa ehemplong ini sa Banwaan kan Libmanan. Mga kaputan po na inaagada ng kasimbagan. Yan man po ang rason kung taano po pinakiulay kong gayo na maimbitaran ang satuyang provincial director kana DILG Camarines Sur. Asin po ang mga imbeltong municipal kagawads na nagpartisipar duman sa duwang sesyon na ginibo sa Banwaan na Libmanan. Mr. Chairman, but ko lang pong ipagirumdom sa mga nakaliis na panahon, sa mga isyo manungot sa Banwaan na Libmanan, pirang beses po ako sa paagikan Sangguniang Panlalawigan nagpurbar, mag-imbitar lalo na duman sa mga nag-sponsor kan mga imbeltong resolusyon o ordinansa. Committee hearing, sa sesyon mismo, pinakiulay ko po yan. As in, minsan may nagpondra, sa kadaklan na beses po, igwang dae nagpondra. Totoo po, mayo kita ng poder na magpirit, ning daw si sign opisyal na mag-aparecer sa Sangguniang Panlalawigan. Alagad, Mr. Chairman, napakalinaw po na inikutang pagkakataon po na sinda mismo mataanin ng linaw ang sa indang ginibo, ang rasoninda, ang sa indang rason, motibo. Asin po, may pahiling ko na, lalo na sa mga nagdadangog sa Banwaan na Libmanan, ang sa indang diretsyo para gibuon ang desisyon na yan. Ani ba po, nahiling ta, dahil nagpondra ngunyan. And ako, Mr. Chairman, gusto ko pong taanan, nakulang pasasalamat. Ang mga incumbent municipal kagawad ng Libmanan na nagpondra sa imbitasyon ng Sangguniang Panlalawigan. Manungod sa isyong ini na labi kahalaga sa Banwaan ta. Binanggit ko po subago ang poder kan Sangguniang Panlalawigan, the authority to review. Tano po, talabi kahalaga ini, na kayo po ang pag-urulayan digdi. Makaisipungan iba, sa Libmanan man lang ngayon. Labi kahalaga po, tang ultimong mapirma bago ma-implementar ang sarong ordinansa na pig-aprobaran sa sarong Banwaan, iyo ang Sangguniang Panlalawigan. Na kung sala ang ginibo sa Sangguniang Bayan, pagkatapos ang Sangguniang Panlalawigan, nag-aprobar kami kansiri, damay na po ang Sangguniang Panlalawigan. So, yawan po kita digdingo niyan para pag-urulayan. Ano, sala ang mga pig-aprobaran na resolusyon ordinansa sa Libmanan? O tama, o baka igwamang kamo ng interpretasyon na mas nadadapat ng ugod, na mas dapat intindihan mo sa panahon na ini. So, Mr. Chairman, may question ko po na maging sistema po na parte po kan oras ko, itatao ko sa inda. Nasa oras po ngayon, nahihiling ko po, pinapaliwanag ko na, dahil ko po nahihiling digdi, mayo digdi si mga nagboroto a pabor sa ordinansa. Inayang ko na po, pwede silang mahapot, kan mga concerned citizen kan Libmanan. Alagad po, anyaon digdi si mga tulong nag-abstain, asin sinagkontra. Kaya pipilinaw ko na po yan ngunyan, kasi po, posibleng duman sa kaputan, ta duman sa nagboroto a pabor, dahil ta po masimbagan tamayo sinda. Ano po? Pero para magkakapan mas malinaw na pagka-intindi po ang kabos, lalo na sa mga taga-Libmanan. Base po sa revised internal rules of procedure of the Sangguniang Bayan, nakapalaman sa Ordinance number 10-04, yun po ni ang proseso kang pagpasar ng ordinansa na ma-autorizar kang budget. Under Ordinance 10-04,
Section 37, majority requirements. Majority of all the Sangguniang Bayan members for its passage. And Section 38, dapat po day magbaba sa kabanga +1, so ang majority, kung base po, digdi, sa duang section na ini, dapat anom, Mr. Chairman. Ang Section 319 kan Republic Act 7160, One Local Government Code of 1991, minaimpunir na, I quote Mr. Chairman, on or before the end of the current fiscal year, the Sangguniang concerned shall enact through an ordinance the annual budget of the LGU for the ensuing fiscal year on the basis of the estimates of income and expenditures submitted by the local chief executive. Mr. Chairman, gusto ko pong tawan doon ang tataramo na enact through an ordinance the annual budget. Sa Section 306 kang kaparehong Akta Republika, sa irarom kang titulong definition of terms, sa paragraph A nagsasabi, the annual budget refers to a financial plan embodying the estimates of income and expenditures for one fiscal year. Sa paragraph B man po, Mr. Chairman, sinasabi, appropriation refers to an authorization made by ordinance directing the payment of goods and services from local government under specified conditions for specific purposes. Sa Article 107, Paragraph A, kan Implementing Rules of Regulation or RRR, kan Republic Act 7160, sinasabi na an ordinance is a local law, a regulation of a general, permanent nature, and a rule established by authority. As in sa Article 107, Paragraph G, kan parehong IRR, kan 7160, nagsasabi na no ordinance or resolution passed by the Sanggunian in a regular or a special session duly called for the purpose shall be valid unless approved by the majority of the members present, there being a quorum, period. Any ordinance or resolution authorizing or directing the payment of money or creating liability shall require the affirmative vote of a majority of all the Sanggunian members for its passage. Ang gusto pong sabihin kani sa mga naghihinanyog po sa tuya, Mr. Chairman, sa mga tagalibmanan, na ang sarong propunidong appropriation ordinance nangangaipo nin affirmative vote of a majority o 50% plus 1 kan interong Sanggunian members para maipasar. Malinaw pong maray, Mr. Chairman, considering an ordinansa numerado 14-333 series of 2014 na nag-autorizar kan annual budget kang gobyerno municipal kan Libmanan nangangaipo ning qualified majority. Kaya Mr. Chairman, nakakatripong po kitigdingo yan para pag-urulayan po ang isyong ini. Yaw na po tabi si sa DILG or his representative. Mayo ba? Okay, Mr. Chairman, that then we have to proceed. Inot po lugod, sa utrong ko po Mayo si mga nag-approve digding kagawad na 4. Mayo ang Sangguniang Bayan Secretary, kan Libmanan. Mayo ang Sangguniang Bayan stenographer o recorder kan mga proceedings tuman. But then they were all invited. Unfortunately, masindang ko niyan. Now, siyempre po, anapotong ko digdi siya raon. Na sir, yan linawang ko. Inot po, tatan ko pong lugar ang mga tagalibmanan. Sabi ko po, sir, kung igwatabi ka mong gustong ipahayag si mga concerned citizen kan Libmanan tungkol sa pag-aprobar na ini kan sobra sa 190 million na budget kan Libmanan, inutuntan budget.
Kasi ni Mr. Chairman po, ano po ta si Board Member Nopra nagdali ako? Kasi po, ang isyong ini, ang Preparation Ordinance kan Libmanan, yaw na po sa Sangguniang Panlalawigan. Pinadala digdi kan January. And sa presente po, yaon sa satuyang Budget Review Technical Committee. Am I right? Board Member Warren Senior? Oh, yaon duman. So, dapat po maging malinaw ni isyong ini bago maakturan niyang Sangguniang Panlalawigan. Sa mga taga-Libmanan po, igo po kamo, kagawad nun idi, ex-kagawad di. May gusto ka pong ipahayag bago po alagadan ng pahayag ang mga kagawad kan Libmanan. Ano po ang katuyuhan po kan mga taga-Libmanan? Apera po duman na kamo nagpadala ng surat sa Muya. Ano pong gusto nung ipahayag tungkol po sa isyong ini? Diyos maray na aga po sa Indugabos, sa mga honorableng bukal kan sa itong probinsya, Vice Governor Ato Peña. Ako po, naging konsyal man po ako kang Banuang Kalibmanan. Kaya po, kang naaraman ko po na ang pagpasar po kang annual budget po kang Banuang Kalibmanan, na naaraman ko po na 4 sana po ang nakapirma. Naging aware po ako, kaya nahiling ko po, ini po, kwarta po ni kang Banuaan na dapat mapakaray ang pagpadalagan. Araw po baga kang saro pa pong ordinansa na 15-02 na mautang po ang Banuaan Kalibmanan ng kantidad ng 150 million na 4 man lang po ang nakapirma. Kaya nag-request po ako kang journal po kang Sangguniang Bayan Kalibmanan, as in nahiling ko po sa journal ay sa internal rules po palang kang Banuang Kalibmanan na ang dapat magpirma 2/3 vote po ang yaon. Pig-amindaran po ninda ini kan 2013 pero dahil man po ninda inamindaran ang voting numbers kang mga konsyal. Kaya po ang yaon po digdi sa babasahon ko po digdi dara-dara ko ang internal rules kang Banuang Kalibmanan. Ito po ning resolution number 13-2203 approving ordinance number 13-04 amending certain section of the ordinance number 10-04 revised internal rules of procedure of the Sangguniang Bayan of Libmanan, Camarines Sur. On motion presented by Honorable Ariel T. Urino, duly seconded by Honorable Alex D. Mendoza, be it resolved at this is by resolved to approve ordinance number 13-04 amending certain section of ordinance number 10-04 revised internal rules of procedure of the Sangguniang Bayan of Libmanan, Camarines Sur. Resolved finally that copies of this resolution be forwarded to all concerned office for their reference and guidance. Unanimously approved po niyo. Ang nariparo ko po digdiyo sa pig-amindaran po ninda, dahil man po ninda pig-amindaran ining Rule 5, Section 15, Paragraph 2, ini pong simple resolution, ordinance, and other similar legislative measure shall require simple majority of the Sangguniang Bayan member present. Ini pa pong matters which pertain to financial obligation that entail disbursement of fund and incurring of liabilities shall require the 2/3 vote of all the members of the Sangguniang Bayan. Ini po, Mr. Chairman, nagsasabi po digdiyo of all the members of the Sangguniang Bayan. Ang nahiling ko po duman sa ordinansang pag-approve kang budget kang Banuang Kalibmanan, 4 lang po ang nakapirma. Saka duman po sa utangon na 150 million, 4 man lang po ang nakapirma. Including po ang presiding officer, kaya bali 5. Duman po sa pag-utang, kaya hindi po minabalgar na po digdita ang uutangon po ng 150 million sa land bank, makreate po ng liability
nakasangla na po digdi ang ira kang Banuang Kalimanan, including the local revenues kang Banuang Kalimanan, nakasangla na po digdi sa ordinansang ini. Kaya naghapot man po ako sa satuya po mga konsyal na yaong po ngunyan na nag-attender po sa sesyon na ini na ining uutangon pong ini bako po ang land bank ang authority na mga decide kang voting rights kang konseho kang Banuang Kalimanan. Ang ma-decide po kang voting rights kang mga konsyal bako po ang land bank. Tanadang ko po pag-interview ang Vice Mayor kang Banuang Kalimanan na ang sabi niya ang layo po ang kagustuhan kang land bank simple majority. Nangangulugan po ang simple majority bali 5 po sinda. Kaibahan na po ang presiding officer kaya po nagsala na po digdi sa internal rules. Nasindaman sana po si Kagawad Orinyo po nag-sponsor po kaning internal rules na ni amended internal rules. Asin po si Kagawad Orinyo man pa sana po ang nag-sponsor kang uutangon na 150 million. Kaya po kami po ako po bilang concerned citizen na po ngunyan nag-aapot po ako. Pigihiling ko po maapektaran po ang ibang services kang LGU kang Limanan. Kadakula po ang utangon. Halos pambayad na sana po sa IRA. Maapektaran po ang sa mga senior citizen, services sa senior citizen, sa person with disability, sa mga gender and development, sa iba pa pong mga services, sa mga bulong. Kaya ako po, nagaano man po kani, ining uutangon na ini, apat sana po ang nakapirma. Diyos maray na aga po sa inyo boss. Thank you very much, Kagawad, ex-Kagawad Nonidi, Pagdikmanan. Tabi po, igwapa pong gusto magpaliwanag, alis sa mga concerned citizen, kan Limanan. Mr. Espinosa po, ang presidente kan Limanan Business Club. Pwede ta pong magalang. Ini po, pwede mo po ako paron ini. Diyos maray na agapos sa Mr. Chairman. Agapos po na mga bukal to po kanyan na yang nigdi. Uma po kami naimbitaran man kami nigdi. Aning maitaw mi man ang samoyang mga site. Naman po sa sinabi sa appropriation, kung hindi naman po ako naman magpapara. One time pinaliwanag naman po ni ex-Kagawad Nonoy di itong tungkol sa voting, sa majority voting, Pero alam ta naman po na pirming 4 lang ang nagboto doon sa DOA, po. Ang patalan ko po doon, ito mong naman sa uutangon na 150 million. Kasi nung pinag-urayan po ni Dayan, diba sinabi kung saan ko nun ang pambayad. Depik sabi ko ano ang mode of payment, kung paano babayadan. Pero po, base sa samoyang computation, kami mo po mga negosyante, ang naraman niyo po yan, nababayadan dyan within 10 years ang 150 million. Di magiging 15 million. Ang tubo po kayan, 6% per annum is 0.5% per month. Abuton po ng 7.5 million a year. Ibig sabihin, sa 7.5 million a year plus 15 million, that is 22.5 million. Ano po? Okay. Duman po sa pinaluwas po nila duman na hindi po, base po duman sa pag-attend ko po ng meeting sa Municipal Development Council, sabi po duman, igwa po ng almost 27 million. Ang 20% Economic Development Fund is almost 26,700,000. Ano po? Sa madaling sabi, kung doon po babase ang satuyang uutangon, doon magkakaigwa na po 15 million a year plus 7.5 million is 22 million. Di halos may matatada na lang po dyan na almost 4 million. Igwa po kita ng inaapod na Kalay Seeds na 30 million hali sa National Fund. Ano po? Sa 30 million na yan po, may counterpart ang LGU ng almost 15 to 16% na inaabot man po yan ng 4.5 million. Pag ito po sinuma mo lang, duman lang po sa tulong ito,
si Tubo, si Principal, saka si sa Kalahi, sa itong inaapod na counterpart, naman po sa 20% Economic Development Fund, na po matatada. Kaya po, garo ko po na-imagine, garo min po na-imagine na ang lipmanan, na igwangani sindang almost 26 billion para sa mga project, kung ano pa man pong mga social kaipuan. Mayo ngani po nagigibo, mala sa sinabi ko ngani si Mayora, 13 years na po nakabudigdi, mayo pa po kamo napapasiminto, baski sarong tinampo. Yan po yan. Kung baga sinasabi ko, lalo na po pag ininautang. Saka kami po, sa totoo lang, kaya itong natulugan ming mautang sinda, nagpadala na po kami ng surat sa Land Bank. Pero po, bako sa Naga, kundi sa Manila. Yan po dyan ang surat may, pinadarami naman sa Land Bank. Pati na po itong tape. Siguro nahiling ko man po digdi na i-present na itong tape na nagkakayo sa ABS-CBN na nagkakaiguanan ng korupsyon. Yan po, itong mga sulan. Yung alam ko ito na i-present na po digdi. Kaya ito po, pinadarami po ito sa Land Bank Manila. Same time po, dinumanon ko pa ang Land Bank digdi sa Naga. Sa Dua, itong lending sa kano. Sabi may ibang nangyayari. Kaya po kami sa totoo lang, sobra-sobra po ang sabuya talagang demi po talaga maaatim na ang 170 billion. Nababasa mi po yan na gagamitin po yan sa ang certain percent kayan, mapupunta po yan sa campaign fund. Kaya dahil kami po ang approving authority, kami po yung digdi, nakikimahirak, nagsusumamo, na kamo lang ang pag-asa mi. Sa totoo lang, pag na-approvean po nindo yan digdi, yun na lang po yan ang pigahalat kan Land Bank na siguradong a-approvean. Habang may po mangyari na ang another 10 years sa buhay mi, talagang rodo na po ang limanan. Sa totoo lang po yan. Mga ngalas po kamo, Mr. Chairman, na kada ordinansa na pinapadara, ano po, kami po nagkokontra kung talagang araming dapat kontrahon. Pero pag arami ikararahay, maski duman po sa ang bayan, sabi ko, pag sinabi karahayan kalibanan, iribanan kita. Pero pag bakong karahayan, yan po kami. Although kami po, ang business, Libanan Business Council Incorporate, kuwan po yan, kuwan kami, working hand-on with LGU. Pero pag ang LGU, nailing mi po na ibaman ang dalagan, yan po kami para kumontra. Yun lang po yan. Thank you po very much. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Carlos Espinosa, the President of the Libmanan Business Club. Salamat po. Ngunyan, Mr. Chairman, yawan po digdi ang mga incumbent na municipal kagawad sa Libmanan. Ay, bago po pala ako mapalagos, Mr. Chairman, I just received a text po. Definitely po, maabot ang Provincial Director kang Department of Interior and Local Government. So, si mga ibang hapot po, i-reserve ko dyan sa kairiba ko po, pagkakataon tani. Sinsiring man sendo. Now po, kamo po mga ginagalan ko, mga amigo ko, mga kababayan ko, mga kababata ko, mga kagawad sa Libmanan, linawon ko po sa rumbagay. Dahita ka mo kapartido. Ang mga kapartido ko marayo digdingon yan. Pero gabos kita aram ko ng pag-iisip ta, ang kapakanan, kambanwa na Libmanan. Di po. Ining pagtiripon tangon niya na aga, sana dahil ma-misinterpretar nindo o kan boss nindo sa politika. Yan mensahe nga pinapaabot ko man duman sa mga kapartido kung mayo digdingon yan. Pero ang beses na po, nagboroto ka mong unanimous. United ka mo, unanimous. Pero si board member Nopra, nagkontra ako sa inyo. Dahil yung pag-route ng vote nito, taga-boss siyang ginibo ko, may rason man ako. Yeah. Kaya ngunyan, nag-aratubang kita digdi, makitang kurulugan ng vote, kung ano pa man, linawon ko ining isyong ini para ni sa Banwanta. May nagsururat na sa musa sanggunang panalawigan, nakikiuli, nagagat paliwanag, o nagpapasurog na sa sanggunang panalawigan. Yan po ang kamugtakan mi. Kaya nakiuli kami magdigdi kamo ngunyan sa muya. Ngunyan po, pagkakataon nito ni, tako po kaya, pinaisita ka muna kay Tupa. Mala, tayo nga ng programa sa radyo sa Libmanan. May barkada kita duman. Pigpaisi ka mo, ano man na oras, pwede ka mo magpaliwanag kan sa indong punto. Kung anong rason,
sa ginibon nindo ang pagbotong siring kaya. Nagalat po kami. May pagkakataon kayo nag-impitar kami ang sa Rosendo nakaligdan iba dahil. Ngunyan, masabi ang iba, December pa ngayon, pikaprobaran ng Sangguniang Bayan Kanlipmanan. Naaraman ini kan mga tao, aram nindo. Ta Marso, first week lang, kan March, nagluwas ang journal. Ang journal, iyon si Pigurulayan nindo sa sesyon. Marso lang nakaputan kan mga taga-Libmanan, ang journal. Malinaw yan. May kopya kami digdi, and aram kuman, aram nindo yan, na naging parte ka mo, kang proceedings that day, yung sa budget at sa pag-loan. Now, Tabi, anapot ko sa indo, araw kayo po, with all due respect, nangyari ang bagay December 23. Ang tulo sa indo nag-abstain, ang saro sa indo nagkontra. Pagkakataon nindo ni Tabi, ipaliwanag nindo. Pagpun kan aldaw na ito, ano man ang ginibon nindo pong mga lakdang, nagpadagos ka mong pagkontra, nagsurat ka mo sa Sangguniang Panlalawigan, nagreklamo ka mo sa DILG, nagagad ka mong rekonsiderasyon sa Sangguniang Bayan sa naging desisyon. Bueno po, tanan po Tabi nitong linaw, anumang nagdadangog na taga-Libmanan. Ano ang nangyari kay ito? Asin pagkatapos kay ito, ano ang ginibon nitong lakdang? Kung baga ka mo nag-abstain o nagkontra tungkol sa ordinansang yan. Sige po, mag-urulay po ka mo sa matanong sa inyo. Libre po ka mo, kabos. Tara. Please identify yourself, sir. Mr. Chairman. Mr. Chairman, for Yes po, recognition. please go ahead. Thank you, Mr. Chairman, and all members of this honorable August body. I'm Councilor, incumbent Councilor Luis Cañete po, of Libmanan. Mr. Chairman, there are two important matters brought at this August body by Honorable Board Member Boboy Nopra, as far as Libmanan is concerned. One is alleged approved budget of Libmanan, Camarines Sur, and number two, the alleged approved budget, loan of 150 million. I would like to request Mr. Chairman first to discuss the first important matter, the budget. As far as the budget is concerned, Mr. Chairman, of Libmanan for the year 2015, as far as I know, the budget was not approved based on internal rules of Libmanan and Camarines Sur. Yes, because according to very clear, Mr. Chairman, na ang sinasabi sa internal rules, majority of all the members of Sangguniang Bayan of Libmanan, meaning including the Vice Mayor, because the Vice Mayor is a member of August body of Libmanan. There are 8 incumbent, regular incumbent members of Sangguniang Bayan, plus Liga President, 9, plus the Vice Mayor, 10. What is the majority of all the members of 10? 50 plus 1, meaning 6, Mr. Chairman. Ngunyan po, ang nangyari, nag-upload na special session na alkalde kan Libmanan kan December 23, if I'm not mistaken, Mr. Chairman, Your Honor. Kuyan po, nag-goga kami na apat. Pagkatapos po, si Councilor Razonable, panlima. Anom ang presiding officer, itong acting presiding officer, si Honorable Will Macarios. Ako po nahuri. Nahuri po kung nag-appear ako. But I'm late. I came late, Mr. Chairman. Ganyan, ang pigangalas ko po dumanta, may aligasyon na ako daan nag-yes. Nalit nga ko, dahil ko naman po inaapot, malinaw na maran in the Your Honor, Mr. Chairman, na dahil ko nagtaram, dahil ko pig-recognize, dahil ko pig-hapot ko, no, what is your stand, Councilor Cañete?
Di ko piga hapot ka na presiding officer. Dahil na po ko, all of a sudden, pag-abot ko po, nagperma lang ko doon sa committee report, ni Councilor Orino, all of a sudden, nag-adjourn na po. Hindi ko na inabot ang botohan. In other words, hindi ko po nagboto na yes or no or abstain. Hindi ko nagboto. Nagkagawa lang po na si Councilor Rationably, nagboto, nag-object. Meaning, 4 lang po siya nagboto. Ang pingangalas mit, pag-abot po doon sa pagpirma, pati presiding officer, nagpirma doon sa 5. Walang pagrarin na saro. In other words, Mr. Chairman, malinaw naman rin na dahil po na nakuha na 6 vote. Yun po yan ang pigi-question ko. Ang sabi ni Honorable Board Member Boboy Nopra, kung ano po ang ginibumi na lockdown. Ako po, pagpuon ka na sinabi nindang approve ang budget, primero hinanap ko ang approved budget. Where is the approved budget? Then, kung nagkagawa po ko ng continuing objection every session, na sabi ko, I assume that the budget was not approved in this August body. I am talking about August body of Libanang Kamarasor, Your Honor. Dahil po approve ang budget, na malinaw na maray sa kuyan, sa internal laws, na kulang ang boto. Ang pinggangalas mo po, nagpirma na ang local executive, na dahil man pasado sa kuyan, sa Sangguniang Bayan, malinaw po baga, sa rules ka na parliamentary rules, na bago mag-approve ang local executive, dapat pasado doon sa kuyan, sa Sangguniang. Yan po ang bigo ko yan, yan po ang pigapar question me. Hinalian kami na haros na right na kami member ka na Sangguniang Bayan kan Libmanan, may puder kami pag-abot sa pag-review kan budget. Ako po, member sa ko, Mr. Chairman, kan Committee on Appropriation. May po yan sa kuyang pigngangalas. Kagawad. Yes, thank you po, Mr. Chairman. May additional pa po ko kung kapangahapot si Honorable Board Member Boboy Nopra. Thank you, sir. Salamat po sa pahayag mo. Dahil man po sa kasi may iba pa mga kagawad. Thank you, ha. Thank you. Po. At sa may hapot ako sa imo. Kasi pa pong kagawad ako sa mapahayag. Sige. Hello po. Inat po sa gabos ang pagtakong galan sa tuyang Vice Governor Ato Peña. Sa gabos pong board member niya po ngunyan sa mga bisita. Marina aga po. Ako po, last December 23, nagkaya po kami special session. Na-consent po nga ni, nag-object ako duman sa samuyang pigi-diskusyonan. Nareparo ko po duman sa annual budget 2015. Medyo po may diferensya, nareparo po ko po kay duman sa sa Office of the Vice Mayor, may ng janitorial services si Vice, tapos ito mga sa diesel niya. Kapos pong services ni Vice Mayor Bulaong, mayo po. Kaya po, pig-iisip ko duman, hirak man ka to mga empleyado ni Vice, may mga pamilyaman to. Pig-ralian po, pig-rali po. So, duman po ako nag-object, kumbaga po, day patas. Gusto ko, sa actually po ngunyan sa panahon, kaming mga contractual, may mayo, nag-isildo. Po in January, abot Marso, ipo yan. So, gusto ko lang po duman, yung malang pig-object ko duman na kung mapipwede, itong para kay Vice Mayor Bulaong, ibalik. Tanganig po. Pares po. Iyon mo lang po ang big-object ko. Kaya, nagkulang po sa boto. Salamat po. Sepa po, para makataram ka mo ka, boss, bago po. He is the Liga President of Libmanan, Mr. Kagawad Balyan Topi Maria. Sige, sir. Diyos marinaga po sa gabos, lalong-lalo na sa tong Vice Governor. Ang nangyari mo po, kay itong aldaw na ito, Lunes po, bago nag-23, nag-session po kami. As in, duman pala nga gusto na yan dang ma-approvean itong budget, alagad, naghahapot man si Kagawad Beryoso, hain si final draft. Dahil, kung ma-approve kami, na dahil minahihiling ang final draft, pwedeng igwang malingawan na mga bagay na mas importante. Ano po? So, dahil po kami nag-aaram na ma-session ng special sa 23.
Kaya kung mahiling po nindo duman sa duman po sa journal, absent po ang sa indong lingkod. Dahil biglaan po ay kaming nahiling na final draft, tapos biglang nag-igong special session, naraman mi na lang pig-urulayan si budget. So, yun po to si pangyayari. Pag-abot man po duman sa, pero po ako po talaga may tuyaw ako duman kung dahil po unag, dahil ko inuuyunan si pag-ano kang budget. Dahil po duman sa MDC pa lang po, may hiling ta duman na si mga nag-aratinder, bako man tong mga kapitan, bako silang mga lehitimong maboto para sa 20%. May dara po ako igdi yung kopya, kung may hiling po nga inindo ni, igding kapitan, tulo, na naging anom na ta. Araw po kani, number 83 sa attendance, si Elmer Francisco. Number 99, Elmer Francisco man po giraray, duwa na sinda. Iniyo pong si Merwin Vargas, PB Kang Malbugon, number 86 siya igdiyo, may hiling mo naman siya sa number 77, yaon na naman si pangaran niya. Ang gusto ko pong sabihin, maging malinig ko kita sa pagpresentar ng mga papeles, lalong-lalo na pag-abot sa budget. Nakakasupog ipipresentar mo sa intirong Tagalibmanan, araw kayang kaluya si resulta. Ano po? Kadakol po igding mga pangaran na dahil ko man po nga ibiristado sa kamamang kinakaraputan na organisasyon. Kaya po ako po talaga nagkukonrado man sa proseso. Ano po? Ikaduwa mo po siya po na ikagawad tungkol po duman sa kung tano abstain kami duman sa 150 milyon na uutangon. Nag-discussion po kami, hinanapan ko po sinda ng committee report. Ang pigtaw po ninda sa kong committee report, uni po may dara kong sample. Ang recommendation po, action taken recommendations, recommended for approval and adoption by the August body for first reading. So, kung first reading, di pa dapat burutuhan. Taday pa nga kami nagdidiribati, ano mang po tamabuto kami. Dara ko po yan ngunyan, report na yan. Iyo man lang po yan ang masasabi ko. Thank you, Kagawad Balian Tope Maria. Ang linawin ko lang po, digdi. Sige lang. Ika po, dahil ka nagboto. Dahil po. Absent ka. Sarong mo na, Kagawad Cañete, you arrived late. Tapos ng botohan. I came late po, Your Honor. I came late with as far as the special session is concerned. Tapos sa pambotohan dahil pa? Tapos na po ang botohan. Malinaw po sa journal. Even the acting presiding officer, dahil ko hinapot ko what is my stand as far as the budget is concerned. Kaya po, yung digdi po sa journal, mayo ka pong piktaram digdi daw ano sagot matapos. Okay. Tapos po, si Kagawad Rodel Razonable man, ano po si boto mo naman? Kontra ka, abstain ka? Kontra po. Damo po sa annual budget. Iyo po, kontra po. Ang naglulos kayo digdi sa annual budget, abstain ang boto mo? No po, actually ang boto ko po, may objection ako naman. Kaya po nga dahil ko nag-uyo na ipasariyan, may nareparo po ako naman sa ni Vice Mayor. Utrong ko lang po tulong beses ka nagbanggit ng objection sa iba-ibang parte. Pagkatapos ka maborutuhan na po, sabi mo, abstain ka. Nag-objection talaga kayo. Iyo po. Yung totoo kaya. Pigilin namin lang po. Ngunyan po, Kagawad Brioso, yung present katabi kitong pag-approve kan budget, kan di man? December 23 po, Mayo po. Absent po ako. Lunes po kayan, kan Lunes, igwa kaming sesyon. Special session po si December 23. So, may suggest ko po, duman sa budget, sa pag 150 million loan, yaon ka po. Yaon po ako po sinag-object. O sige po. Sa rason po na mayo man pong pinahiling sa mo na feasibility study kadtong mga uro tangon araw po da kan terminal. Bago po to approvean o kaya kadtong nagburutuhan kung tayo po si tig
pupursigir sininda na maburutuhan, naghahanap po ako kadto ning feasibility study ta nag-object po ako. Pangadua, ito pong para sa farm to market road po tigahagadan ko maning mga program of works kung sain papadumanon si iuutang. Kaya po, iyo po to si objection ko, tanay hiling ko man po, mayong marhay o mayong malinaw na feasibility study kang uutangon. That's all, Mr. Chair. Thank you, Kagawad Brioso. So, Mr. Chairman, kupukutan na talaga. Gabos, ginibo ko po ang paagi na itong mga kapartido kong kagawad sa limanan, makapaliwanag digdi. Kundi, dahil po ninda pigabel ang oportunidad na yun, mama, kung magiginibo kaya. Oh. Ngunyan po, may linawan na lang ako bago po magabutan sa itong provincial director. Kung totoong may mga reklamo ka mo sa naging proseso, kan sesyon kan December 23, tapos kan February 23, in black and white, may ginibo ka mong lakdang, nagsurat ka mo, sa mo o sa DILG, nagreklamo ka mo, para, nadadawin ka mga taga-Libmanan. Oh. Taran minto kaya, may nagsunod pang resolusyon. Let's go ahead. Sige. Kami po, dahil tulos na kagibo ng lakdang, kasagod mo niyan po nga ni itong draft na ipig-submit sa Indo, dahil man po kami natawan ng kopya. Sa paghiling mi, ano ang irereklamo mi, kung itong draft na ito, dahil may mga nahihiling pa. So, hinahalat mi po ito. Pero, kami po, na den huli dahil sa araming kulang kami sa legal na karaman, naghahagat naman kami ng mga advices hali sa mga abogado pong mga barkada mi man. Asin sinda nga ni mismo nagsasabi sa mo na kay puan aksyonan po talaga may nahiling man sindang diferensya. Sunod po nga po, sabot po ka nagigiramdaman nindo. Takita po bilang legislador, expected po yan, dapat tatao kita sa proseso sa mga aksyon na dapat gibuhon. Pagkatapos po na naprobaran ang budget na ito, duman sa presente kang aldaw na ito igwa lamang sendo na nag-file ng motion for reconsideration sa naging decision kan chair na halimbawa, dahil ka kumbinsido ka naging decision sa lahat. Bilang kagawad, pwede ka mag-motion for reconsideration sa naging decision kan chair. Ginibo po nindo yan. Mr. Chairman, recognition. Saro po sa mga sabi ko pong pagkontra, ito pong sinabi ko sa emo na nagkagawa ko ng continuing objection doon po sa session, kada regular session. Dati budget, permi ko pong aasil ang budget that the budget was not approved. Nagtataram ka sa sesyon pero magang ginibong surat. Sa nagreklamo ka sa DILG, halimbawa, o sa MUYA, pinabot po sa panlalawigan, mayo. Po kami nagibong surat. Pero nagkuha na po kami sa abogado. May abogado po kami na yan. Thank you po, Mr. Chairman. Thank you, Kagawad. So, Mr. Chairman, while waiting po, inipukutan na sir, may prepare po akong papiling dyan na dapat po yan si Provincial Director. Ta siya po, siyempre, agadan ta siyang opinion kung ano po masasabi niya tungkol dito para makatabang po sa pagdesisyon ta. Kung ngunyan, sir, ano po? Idagos ko na, sir, habang mapa. Please go ahead. I think we don't have to wait for the director. You go ahead if you have the presentation. Okay. We still have other items to tackle. Thank you, Mr. Chairman. Base po sa pagka-arrange, pwede po i-usap na. (14-09) Hobson. Diyan po, Mr. Chairman, mahiling ta dyan. Yan na po mismo si ordinansang pig-aprobaran sa Libmanan.
Present, absent, pwedeng databing interrobos para mailing ta po kung pira ang nakapirma. Because, Mr. Chairman, in that ordinance, Last page. last page, nakabuktak po dyan, that, Mr. Chairman, mailing ta po matapos iyan, approve. Ay, sis approval dyan. O sa tubangan, basta nakapix dyan ang signature, is 4. 4. Tama? Ta nagboto man lang po pabor dyan, 4. Plus the presiding officer, 5. Pwedeng databi si last page. Last page. Mayo ka man last page. Next time, you should capture the whole document. No, Mr. Chairman, sa last page, digdi po ako na butter. Yung kadikit. Sa sarong kopya pong na-receive ko, Mr. Chairman, nakabugtak. After the approval of the municipal mayor, kaya sabi ko na binikalaga sa panlalawigan o ninampun to. Nakabugtak after the approval of the municipal mayor. Nakabugtak digdi, validated as consistent with law, Nimpa Bikas, Sangguniang Panlalawigan, Secretary. And sa baba, nakabuktak, Luis Miguel Villapuerte, Provincial Governor. Primero, mamimpa, patunta ka. Are you aware na may purma kitang arog gani? Sa Sangguniang Panlalawigan? We are not using that kind of form, Your Honor. Never. Never. In your lifetime, in our lifetime. Never. Sa kailangan mo, Vice Gov, napaka-unfair ninda na nag-ibo kayo na. Minuktak pa po, Luis Miguel Villapuerte, baliktad pa pangarang kambos ni Governor. Anong deko po, they cannot fathom it, Mr. Chairman. Why the Sangguniang Bayan of Libana has to do this? Why? For what reason? No, Mr. Chairman. Here comes now, I'd say, the same ordinance, the same number, but with a different style. Mayo na po digdi, itong mapirma ka ma'am, saka mapirma si Governor. So, duwang ordinansa. Diba ang style, kan lamang saro. Kaya po nag-aapot lang po ako, talagang iadoy ko ni sa Provincial Director po, Mr. Chairman, kan DILG, gusto ko po magkaintindihan. Para baga ni sa limanan, hindi man ako matukot na. Ngunyan po, Mr. Chairman, yan, isa po iapot ko yung kadirektor pag-abot niya. Then po, Igwa, page 13 and page 11. Section 38, Section 37. Section 37, boss. Itaas mo po. Yan mismo, Mr. Chairman, mga kagawad, mga distinguished kagawad po. Yan mismo ang internal rules ng Libmanan, pertinacing section. Nagsasabi, any ordinance or resolution authorizing or directing the payment of money or creating liability shall require the affirmative vote of the majority of all the Sangguniang Bayan members for its passage. Napakasimple po kayan. Of all the members, bako lang itong presente. Now, Mr. Chairman, approve yan kan Sangguniang Bayan. Pero pagkatapos po kayan, igwapang saro, Mr. Chairman. Resolution number 13-203. Approving ordinance number 13
-04, amending certain sections of Ordinance Number 10-044, revised internal rules of procedure of the Sangguniang Bayan of Libmanan, Camarines Sur. On motion presented by Honorable Ariel T. Orino, duly seconded by Alex B. Mendoza, to approve Ordinance Number 13-04, amending certain sections. Ano po si amendment, Mr. Chairman? Ini po inaprobaran ini July 2013. Uni na si amendment na siyempre aram ni ka nag-sponsor. Taginibo niyan eh. And this was unanimously approved. Which I would like to quote, Mr. Chairman. Ni pertinacing ini. Simple resolutions, ordinances, and other similar legislative measures shall require simple majority of the SB members present. Period. Now, matters which pertain to financial obligations that entails disbursements of funds and incurring of liabilities shall require the two-thirds votes. Two-thirds votes of all the members of the Sangguniang Bayan. Ang author kani si Kagawad Ariel Orino. Napaano ko niyan, the same author kang ordinansang appropriation ordinance, pinagpipirita ng 4 na boto, approve na. Pinadala sa Sangguniang Panlalawigan, dahil PDD ang bawi-bawi, nababawi yun niya, baka yun imin na lang kung sakali. Ano po ito dapat madangong nito na yun? Kasi po parte ka mo kan Sangguniang Bayan. Aram po nito yung pitataram ko ngunyan, o ngunyan lang po nito na rin. Aram nito na. Pagkapong pala po, aram nito. Yan po, Mr. Chairman, ang malagang isyu tanong tapik dadala ko ni Sangguniang Panlalawigan. Aram po nito, mama na akong kontrol sa mayoriya kan Sangguniang Panlalawigan members sa pag-isip nila. Lagat po kinagibo ko ang pagi na ilinaw ang gabos, mentras na amay pa. Nakita may rason man sa pag-desisyon pa po. Now, Mr. Chairman, pagabot po duman sa loan, pira ka mo nagboto duman sa pagkaaral nito, pira nagboto para makautang 150 million ng Libmanan. Mga ginagalangan ko, mga kagawad kan Libmanan. Anybody can answer po? Ako po, Mr. Chairman. Abstain po ako. Kagawad, Kanyete, nagboto ka pabor? Dahil po ako pabor naman sa pag-utang. Abstain ka? Pero nag-abstain po ako. Kagawad Balan? Abstain po ako. Tapos presentation po po yun sa report. First reading pa lang man. Oh. Po, pwede mo po Sa 150 million loan. Kagawad Brioso? Nagboto ka against. Pagkatapos po na madaog ka, dahil kama lang na nagkontra, ano po sige na ipo mong aksyon bilang kagawad, bilang legislador? Nagagad ka po ng motion for reconsideration? Mr. Chair, for recognition po. Kadto pong tapos sa siburutuhan, bilang pong sarong tigpapasunod naman po itong undaog ka talaga sa burutuhan, di mahunod po ano. Alagad, pagkatapos-tapos po kadto, hinalat ko po itong pinirmahaning ordinansa bago man po kami nagibong aksyon. Kasi sabi ko, nga ko po paluwason tamo na si mga pinirmahaning ordinansa na perma ni Mayor, tangarig konsiderado po na talagang public documents na. Pagkatapos po kadto, nagibo po kaming letter sa DILG. Igo po kaming letter na ginibo. Kami po na mga kairiba ko si nagpirma duman, naghahapot. Si mga queries na po. Kasi, kaipuhan na po magkapot kami sa DILG si mga queries mi. Tangarig masimbag man po kami kan DILG. Kung ano po ang tamang proseso, dawa arami po sa internal rules mi, na medyo depektibo. Kaya ang DILG po ang masabi sa mo, kung iyan po talagang butong 4 tulo sa kudsaro, tama. That's all, Mr. Chair. Thank you. So, nag-ano ka mo, nagtuong ka mo reklamo sa DILG? Igo po kaming letter, tigpa LBC mi po. Sakod po sa Dagos, Central Bank. Central Bank po.
nakapadaraman po kami. Nagsurat ka mo sa Central Bank. Iyo po, may mga queries po kami sa mga surat sa Central Banks. Salamat po maray sa pagkakataon na pigtaw po nindo. Mr. Chairman, narog lang po kanita, kadakot pa po kitang tutukaron. Pwede man po yan, pag-abot po ni Director Madrideo, may padagos ko lang po. Agadon ko po itong malinaw na opinion niya kaya. Bentine, yeah, sige. We'll just accommodate him when he arrives and we'll just suspend the rules when he arrives. So, meantime, since all questions has been raised already and answered by our guests, I think we will proceed first with the other agenda. Okay. Again, Mr. Chairman, inot po sa imo, salamat sa pagtamong lugar sa kausakan mga taga-Libmanan. Sa oras sa pigtaw mo po sa mga, salamat po sa Thank you. po, sa into ka, boss. The Honorable Senior, Warren Senior is recognized. May hapot lang. Thank you, Mr. Chairman. May hapot lang ako, Mr. Chairman. Please go ahead. Well, malipot man lang, Mr. Chairman. Pero bago ako maghapot, Mr. Chairman, si Rodi, kagawad Kanyete, Mr. Chairman, itong huri nagabot pa, no? Kagawad Kanyete. Opo. Si late na nag-abot. Oo, si late na nag-abot. Late na po. Oo. Yes, sir. Nahiling ko kasi bago, Mr. Chairman, garo bagay maging board member, Mr. Chairman. Yeah. Pero bagay kaya maging board member. Kaya, anyway, inikit nahiling ko si Journal, Nindo, ito bagang special session. Yep. Ikaw katabi ka mong journal ka itong sabi mong, si inot na session, tapos sasabi ba ka duman, garo, third reading na baga ni itong sa special session Nindo. Si second reading, ano nangyari ko ka mong journal ka to, tabi? Ano nangyari? Mayo po. Second reading ito. Itong sabi nitong session. Yes. We're talking about the budget, ha? Yes po. Budget. Bako muna si Lord. Itong budget. December 22 po, may session kami Lunes yan. Tig papapasar na po ninda si budget. Alagad-agad po ako aning pero yaw ka mo second reading na at that time. Kuyan po, nag-submit na po siya ng committee reports. Gusto sabihin, nasa second reading na po. So nag-submit na, nag-submit sa journal, anong pag-gibo niya committee report? Nag-motion for the adoption of the committee report. Iyo po. And then may nag-object. Mayo man po, si pag-report niya po, maman po nag-object. Sa committee report man lang po to eh. Oo, committee report. Tapos, pag next session po, to yun na po to si December 22. December 16 po kaya, nag-submit na ng committee report. Oo. Dapat December 22 po, second reading. Oo. Monday, sabi mo. Monday. Kaya lang po, bago yan, naghapot ako, kunya on-sign po nga ako si draft. Mapusindang napahiling ng draft, kaya tig-atras giraray ninda. Tapos, 23, naghagad po si Mayor ng special session. Tapos nahiling ko kayo baga doon, face value lang kayo, Mr. Chairman, nahiling ko kayo baga, 7, bagong present duman, kay bangan ka nga ni duman, although, sabi mo, nahuri ka, Mr. Kagawad Kanyete. 7. Iyo, kundi, pig-review mo na kayo niya ng budget, kung mahiling mo kaya, digdili lang, 7, si duman sa, garo si kakagawad rationable, garo nag-o-object ka. Kaya lang si allegation baga duman na third reading na. Sa third reading ba kaya, voting naman lang baga yan. Usually nga ni, garo, kuwena sa ng voting dyan, garo, si ministerial na lang, sa second reading, yaon duman si Ruval. So, garo, kung sakali, si boto mo, garo, no. No po. So, maluwas, anom. Kung mahiling mo gari, anom. Actually po, i-consider ta si objection mo, sabihin ta pa si objection mo, i-nota pa. That time po, kan special session, 5, 7, ano po, si Saro Presiding Officer. O, ang temporary presiding officer, si Will Macarios, si Kagawad, Will Macarios. A temporary presiding officer can vote.
a permanent presiding officer nagboboto lang in case of tie. Like for example, Vice Governor Ato Peña is a permanent presiding officer. He can only vote in case of tie. But when I preside, as temporary presiding officer, I can vote. So, butante siya na pwede akong bumoto. In the case of Kagawad Wilma Carrios, she can vote. Bako man sa permanent presiding officer, she is a temporary presiding officer. Mr. Chairman, Yes. naman po kayo sa dipito po ba kami? Alin ba po ba magboto si Kagawad Carrios? Wala mong gano'n. Kulang man po gari sa boto. Kasi po, kayo po naman, 50 plus 1. So, Yes, 6. o 5 lang. Like for example, Kagawad ka niya, na late ka, may appearance kay sa attendance. Your Honor, Yes. clarification po. Although po, oga kong appearance, pero po, di po ko nagboto. Even abstain, di po ko nagboto. Even the acting presiding officer, di ko pigahapot kung what is my stand. I just appear on that particular special session, but I did not vote po. Even yes, no, or abstain. Ilagunta, we will look into that. Dahil, as it appears kaya, yaong ka. Ilagunta si talagang aktual na, in fact, nga sa journal, garumayo ka, nahiling ko na rin sa kungani, garumayo kang garo comment. So, comment. late ka Taday ko pala. na, Your Honor, dahil po ko na-comment, taday ko na po inabot si botohan, saka dahil po ko hapot kan acting presiding officer, what is my stand? The committee will look into that. Kasi si mere appearance mo, mas marapade ka na kuta naglaog. Nagpa-absent ka na lang kuta na, di mayo ko tang problema, di objection, pwedeng ko yan. Hilingon tang technical na bagay, na yaong ka sa bagay na yan, whether yaon ka duman sa pagburutuan o mayo, ano yan mangyayari. We will look into that. The committee will look into that. Si bagay mo kung i-consider o dai. We'll look into that. Dahil may mga, siyempre, adalan itong sa imong presensya. Kung ibabawas kung ang dai ko consider ang sa imong boto or dai. Dahil yaon ka kaya yaon si nag-present ka pa bang gararay Anyway, yun man lang, Mr. Chairman, the committee will look into that. We cannot solve this at this sangunyan mismo. The Committee on Appropriations, yaon ngunyan itong budget nindo sa budget review technical staff, at si substance ang pigi-review duman, sila man. Not so much on the procedure. Ang nangyari, dahil po once sinabmit sa MUYA ang budget, there is always a presumption of regularity ang sinasabit sa MUYA, sa Sangguniang Panlalawigan. We will look into that, itong sa imo, kung dai mako-consider o mako-consider si sa imong boto. Your Honor. Yes, Garo po, Chairman. Please go ahead, Mr. Mr. Chairman. Garo po, bako man maka-hostisya na aayon ang bilang yes ako ta. Okay ko ta na po yan. Kung nag-abstain ako, nagsabi kong I abstain. Pero, dahil ko po nga inabot ang botohan. Yes, Mr. Chairman. Anybody can, make any opinion. If ma-opinion ka, everybody here can make opinion. Ako magagibong opinion. Ako, as a committee, pwedeng garo opinion mi man lang ini, kung anong later kung anong ma-decidean mi. Kung di ka man mauyon, always you can go to court. Questioning. Like for example, pasakaw, nagduman sa korte about the budget. So, in other words, aadalan mi kung anong on the part of the committee kung anong magiging decision may kung kabali si presensya mo duman o dai. So, adalan man yan. Not today, dahil ko man masisimbag, Mr. Chairman, kung anong kasimbagan dyan today. But sa hearing, maaraman din siyempre ang kakuyanan dyan, bagay dyan. Sa imong sinangyari about the budget. But we'll be fair, the Committee on Appropriations sa pag-adal kan sa indong nangyari sa indong budget sa Libmanan. Yun lang, Mr. Chairman. Okay, thank you. Yes, the Honorable Nopra. Thank you very much, Mr. Chairman. Marek lang po akong kadikit. Thank you, Board Member Warren Senyar,
sa pagtuomong assurance na pag-aadalan, ikukonsiderar, inimpig-presentar mi niya na aga, bago aproban ang 2015 annual budget kan Libmanan. Thank you very much sa assurance na yan. Na gustong sabihin kayan, pag-aadalan ta ang kabos na anggulo kay banan ang sarong bagay na pag-aadalan ta. Ang presensya ni Kagawad Cañete nagtaong quorum sa pagtiripon ng December 23. Pero din nangangahulugan ang presensya ni Kagawad Cañete ang botong nagpagana duman sa ordinansang ito. Nagkaigwang quorum dahil sa indo. Tama. Chairman Committee on Budget and Appropriation, ikonsiderar mo pa ang sarong anggulo po. Ta ako mismo po magtapos sa taramon ta. Pigal ko pa nga ang sasuyang Provincial Director sa DILG. Ano ang epekto? Kang ordinansang pigpasar kan Sangguniang Bayan kan Libmanan na si Ariel Oreño ang nag-sponsor na kung saan binago ninda ang mismong pertenecing section kan internal rules na instead na majority plus 1 ang ginibo kan Sangguniang Bayan kan Libmanan through that Oreño ordinance ginibo nindang 2/3 of all the members. Kindly consider that po sa pag-adalta po. Yes, Mr. Chairman, we will study that, Mr. Chairman. And in fact, ang sinusundan kang Committee on Appropriations is the Budget Operations Manual. Garo yun ang Biblia mi on, sa pag-review kan mga Budget Operations Manual. May mga banwaan, yun nga niyan, sa internal rules, ginigibong 2/3. Pig-present subago, gusto ko aputon sa Indo Kagawad Cañete at that time when Honorable Ariel Oreño presented it to you sa in-bank. Did anybody object to it? Ano ang legal basis? Pag-present na sa committee sa internal rules, ilag 2/3 vote in the approval ka mga budget or any financial matters. Did anybody of you from the members object to when Honorable Ariel Oreño presented that to you? The 2/3 vote ang approval. May I know from you, Honorable Board Member Cañete, Honorable Cañete? Nasa internal rules po kan Sangguniang Bayan, 2/3 vote. Yes, but inamend bagayan tabi ni Honorable Ariel Oreño. May internal rules ka mo. Pigpahiling baga dyan, may amendment duman sa internal rules. So, pig-present niya, na imbis nga majority of all the members, ginibo nindong 2/3 vote. May nag-object tabi dyan sa Indo, umayo. Gabos ka mo nag-uyon at that time. Kagawad Cañete, that time. Hindi po ko I cannot remember, Your Honor. Okay. Ikaw man kayang banwaan, bako yan ang gusto ninda na 2/3 vote o majority of all the members. Simple majority. Ang gusto ninda, kung pera ang present dyan sa session, majority nga kang yaon dyan, approve na nga yung budget. In fact, that is the stand of the DILG. Simple majority, ikaw mga idea, opinion. Kaya lang sinusunod kang Committee on Appropriations, Budget Operations Manual, na iyo talaga bigmamanduhan kan Local Government Code, ang DBM, na magibo ni Budget Operations Manual, not the DILG. Kung gusto kang DILG opinion ninda, mag-amend sinda kang Budget Operations Manual. Tanganing very clear yung susundon kung anong bagay po yan. So in other words, maski pa 2/3, ako, opinion ko man lang, the spring cannot rise above its source. Ang nagpapagibo kang internal rules, Local Government Code. Man lang. Sa Local Government Code, ininakalag duman. So, in other words, internal rules ito may konflikto sa opinion sa Local Government Code. Anong masusunod? Hindi man pwede ang internal rules. Anyway, these issues will be tackled in the committee. Ang bagay na yan. Okay? Thank you, Mr. Chairman. Okay, well noted. If there are no more questions, in the meantime, we suspend the discussion on the Libmanan issues while waiting for Director Madrideo if he comes.
Meantime, we'll proceed now with the other items in the agenda. We would like to request our guests to please stay put and then please just stay on your seats. Thank you, Your Honor. As we are waiting for Director Madadeo. Rules will now resume. Reference of business, F3, circulars, letters, and other communications. May we move, Mr. Chairman, that item F3A to F3C inclusive be referred to the appropriate committee? All items under F3, A, B, C are hereby referred to the concerned committees. Review of municipal and city resolutions and ordinances. May I also move, Mr. Chairman, that items for A4A to A4C inclusive be referred to the appropriate committee? The two items are hereby referred to the appropriate committees. Calendar of business. Business for the day, inclusion of Honorable Nopra. The inclusion of the Honorable Nopra is now recognized. Thank you, Mr. Chairman. Ang Sangguniang Bayan po kami nilabak, Mr. Chairman, through Resolution number 07, Series of 2015. Sinda po nagpasa ng resolution recommending options for consideration of the Department of Public Works and Highways as an ideal alternate route po of the proposed national highway that will pass through Minalabak, Camarines Sur, and for other purposes. Now, Mr. Chairman, pagkatapos po ng duwang hearing ta po dito sa Sangguniang Panlalawigan, ako po nagmamaot, Mr. Chairman, na masurugman ang kamautan kan mga taga Minalabak kasi Milaor, lalo na po sa parte kan Minalabak. Mr. Chairman, I would like to pass a resolution now, Mr. Chairman. A resolution urgently requesting the Department of Public Works and Highways to reconsider the implementation of the widening project of the municipal road in Barangay del Carmen, del Rosario, and adjacent barangays, and to transfer the project and other places in the municipality of Minalabak, not in the said barangay of which such implementation will not affect or displace any residents of the said municipality. Mr. Chairman, I now move for its approval. Anybody seconding the motion? Duly seconded by the Honorable Noble. Any objection? Hearing none, the same resolution is approved. The inclusion of Honorable Noble. The inclusion of the Honorable Noble, the Honorable Noble is now recognized. Thank you, Mr. Chairman. It is very much urgent to the part of the Rinconada District, Mr. Chairman. Mayo po kaya kaming kuryente as of now. So I think one of my proposal to pass a resolution addressed to Secretary Pitilla, considering that the urgency of this resolution under the umbrella of the Department of Energy. So I may request, Mr. Chairman, if this resolution be furnished immediately, maybe this afternoon. I'm very much willing to volunteer so that they can also restore the power supply of all the Rinconada district. The contention of my resolution, Mr. Chairman, addressed to Secretary Pitilla. Resolution urgently requesting the Department of Energy, DOE, through Secretary Carlos Jericho L. Pitilla, to cause the immediate reconnection of electric power and to provide continuous flow to the consumers of the 5th District, Rinconada of Kamsu. So I move, Mr. Chairman, for the approval. My colleagues in Rinconada District, the Honorable Butz Vigoracion, as my principal author. So I request lang, Mr. Chairman, na sana ma-furnish immediately. Okay. So I move for the approval, Mr. Chairman. Anybody seconding the motion? Duly seconded by the Honorable Bani Senyar. Any objection? Hearing none, the same resolution is approved. With the specific instruction that the printing of the said resolution be done immediately so that it can be delivered to the concerned government officials. Next item, please.
Inclusion of Honorable Simando. The inclusion of the Honorable Simando, please Yes, go ahead. Mr. Chairman, there are two resolutions that I cause to be included in the agenda, namely, a resolution authorizing Governor Miguel S.R. Villafuerte to negotiate and enter into a memorandum agreement for and in behalf of the provincial government of Camarines Sur with Philippine Film Studios Incorporated relative to the use of accommodation facilities and other services in facilities at Kuta Beach Resort, Karamuan, Camarines Sur, while filming a television show. Number 2, resolution authorizing Honorable Governor Miguel S.R. Villafuerte to negotiate and enter into a memorandum agreement for and behalf of the provincial government of Camarines Sur with Swim Junkie Swimming Incorporated relative to the holding of Karamuan 7-kilometer swim challenge in Karamuan, Camarines Sur. May I move for the approval of these two resolutions, Mr. Chairman? Anybody seconding the motion? Duly seconded by Honorable Nopra. Anybody objecting? No objection. The chair hears none. The same resolutions are hereby approved. Other matters. Other matters. Number 1, the chair would like to inform the honorable body that yesterday, after we have already distributed the agenda, we received a letter addressed to the undersigned and to the all members of the honorable body through the provincial secretary, a letter from the from Attorney Abunal, Ariel Abunal. We are going to furnish all of you a copy of this communication with attachments, with the decision from the Supreme Court, so that all of you can study this. This is in connection with the decision of the body made during the last session when I was out. I was informed, and as I read in the journals, that during the last sessions, there was an agreement that the body will be given 15 days to study on the draft committee report submitted by the chairman, Honorable Simando, to study the report of the committee. So, meantime, we will give you a copy of this so that you can include this in your study of the case of Mr. Abunal. I'd like to address this to Mr. Abunal, to Attorney Abunal. We have no objection on your assumption. We actually we are as a friend, we welcome you here. But you see, there are legal concerns that we really have to address first. Welcome ka po digdi sa Moya, kaya lang legal battle po baga kayo ni. So we're just careful na may mga actions pa man po itong other party. So we're not siding anybody. Sa Moya sana is sana po maintindihan mo, give us a little more time. Anyway, ang body has requested for a 15-day period for them to study the report. Ang sabi nila, they're not lawyers, so they'll have to consult their lawyers too before we finally approve the committee report. So ang pakiulit na po, you can attend. In fact, we're allowing you to attend, but we cannot officially recognize you. Meantime, that there are still legal issues to be settled. In fact, there was already a draft committee report saying that there is a ruling from the Supreme Court that there is a judicial courtesy that we should extend to the Supreme Court so that we will not be able to preempt the decision of the Supreme Court. While it is true na we are not the right body, the right forum to decide on the merit of the petition submitted before the Supreme Court, but still we have to respect that ruling of the Supreme Court so that we will not be preempting the decision of the Supreme Court. So we just appeal to Attorney Abunal that give us a little more time so that we will be able to have the final ruling on this. We will give you time after the session is adjourned. After the session, we will listen to you, sir, after that, but not within the session. We will give you ample time, Attorney Abunal. I hope you will understand. Yes, any other matters before we adjourn? Mr. Chairman, there being no other matters to be taken by this body, may I move for the adjournment of this issue? In a second. Duly seconded by Honorable Pacamara. Session is adjourned. Please stay. I promised Attorney Abunal that we will give him time to talk. Please, you have the floor. But this is no longer included in the